kawan ngangkut payung klep. Para penonton mohon dukung dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Super Motor Jakang. Tutorial kali ini kita ada kedatangan pelanggan ya, atau motor Vario 125 ya. Nah, dia bilang katanya motornya jadi ceper alias rendah ya. Ternyata kita bongkar rangka alias sasisnya patah ya. Nah, patah di bagian bawah ya, CS. Nah, dekatkan kameranya CS ya. Biar abang-abang lebih tahu. Ah, ini ya. Retak, CS. Ini sudah dielas entah di mana ya ngelasnya ya, di daerah kampung sebelah mungkin ya. Nah, ternyata kita bongkar apa yang terjadi, ternyata patah ya. Retak kembali ya. Nah, ini ya. Sekarang kita mau servis ulang ya, kita perbaiki dan memberi plat kepada lengkungan sasis tunggal ini ya. Nah, tutorialnya ikuti terus, jangan lewatkan cara mengukur dan cara mengelasnya, ikuti terus ya, terutama ukuran ya harus pas. Kalau tidak pas, nanti di kap alias bodi pasti bermasalah ya. Nah, ikuti terus ya. Sip, lanjut CS.
till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on